Commissioner, hii kazi tufanye kwa pamoja. Juzi niliona Deputy President amekuja Nyeri. Unajua iko watu wengine wanatakaga tu fujo for nothing. Hii ofisi ya governor iko hapa. Ni ofisi ambao wananchi wameichagua. Inafaa wakati mgeni kama huyo anakuja, tunapewa notice. Tunaambiwa the Deputy President of Kenya, yule aliyechaguliwa na President Ruto, anakuja. Na tunajua, si ni kweli? Si ni kweli? Na kwa vile yeye ndio uko kwa kiti, sisi tunatumiwa program ndio tujue tutaingilia wapi. Sasa sisi tumekaa pale, tunasikia ako Kieni, mara ako Agodhi, hatujui tuende. Sasa imagine governor anazunguka huku ati sema muonete. Surely mimi naweza fanya hivyo? Is that right? Hiyo kweli ni haki? Ofisi zipeane heshima. Sisi tunapatia, mimi wakiniita mkutano Nairobi, si mnaona naenda hata ofisi yake. Sasa akikuja Nyeri, si anipigie, hata kama hawataki kupigia Mutahi Kahiga, wapigie commissioner, wampatie instructions, ambia governor this is a program, ataenda hivi na ataenda vile. Bila hiyo next time hata rais akitaka kuja, I mean kuna protocols na ni vizuri tuelewane. So zikikosekana, nyinyi msione ati mimi sitaki kwenda kwa sababu Kindiki yako Kieni ama wapi. Hapana, mimi ni mumenichagua, si ni kweli? Na nina ofisi. Na ni lazima saa zingine unatofautisha siasa na ofisi. Mmeniona Karen nikienda mkutano, mimi ni mwenyekiti wa baraza la magavana. Tukiwa na mkutano huko na Deputy President, si mimi naenda tunaketi hapo. Sasa kwa nini akikuja hapa kaheshima tu kidogo ya kusema tafadhali kuna governor huko tunakuja. Ikisindikana sana hata wasiambie commissioner, hata huyo mbunge ambaye amemuinvite si apige tu simu aniambie governor tutakuwa hapa, tutafanya hivi. Leo ni de modu wakuganagia muhu. Tijika ile akaigwa, daigwa ni aroka. Agare na haiwezekani, and we must correct these things if we want to work together. Sisi kama serikali za county na serikali kuu tunafanyia wananchi kazi moja. Na hawa hawataki kujua commissioner ni nani alifanya, wanataka tu kujua walichagua serikali. And we as a county government, we want to work with you. We want to, na tunakusupport. Lakini sasa hiyo maneno ya Nairobi hapo tungetaka tuseme jinsi tunavyosema hapa katika maneno ya SHA, tutofautishe siasa na kazi. Siasa tutakuja kupiga baadaye. Hiyo tutapiga. Ni ya kusema nani hatutaki, kusema ni nani tulichagua, ni nani alichaguliwa na Ruto. Hiyo ni mahesabu inaeleweka. Si ni kweli? Ama namna gani? Na sisi huwa tunaongea mchana wakati kuna jua, si ndio? Tunasema hivyo. Nasema Deputy President yule alichaguliwa na Ruto alikuja hapa na hakutuambia. Na ni next time akikuja apatie ofisi yangu heshima, atumane tu aseme mimi nitakuja, program yangu ni hivi na mimi mwenyewe nitakuwa. Kama sitakuwa, deputy wangu atakuwa. Na tutamsupport kwa sababu tunataka kazi, ama namna gani? Si ni namna hiyo? Na tungetaka waje mara mingi kwa sababu siku hiyo nilisikia walikuja nyumba mingi kulikuliwa nyama. Mimi naomba warudi tena na tena. Wakikuja waje tena na sasa badala ya tukule ng'ombe, si waongeze ndio tukule kuku. Kanati anitukirikete kuku. Hiyo maneno ni namna gani? Kwa hivyo nikimalizia, nataka niwashukuru na niseme this team, medical team ya Nyeri, muendelee kukazana. You continue doing the very best you can for our people. Kwa sababu hawa ndio wametuajiri. Hao ndio wametupatia kazi. Tufanye kazi kama inavyostahili. Si ni kweli? Tungangane, tuende mbele, tuangalie haya maneno. Agreed in the IBEC meeting where it had been agreed that all counties that have developed laws and regulations to send them to the council of to the county controller of budget as a prerequisite
to release of bursary funds. What we would want to say is that yes, the orders given were specific, that we need to have IPS, and we are already in the process. We have asked our secretariat to do a letter to the ministry to try and bring in the technical teams to develop an IPA, that is an inter-parties agreement, on this function, which seems not really very clear. But the truth of the matter is that it is a need, it is a function created by a need. There are many of our students who have not been able to access quality education because the national government has not met its constitutional mandate, which is to provide free compulsory education. If it had, then there would be no need for bursaries. But we are all living in this country and we know the challenges that are there. And that is why governors go out of their place. They have running contracts with many students, especially those they took at Form 1, and promised that they will ensure they get to Form 4, with their fees fully paid. Right now, as we get into this robust discussion, I want to ask all parties to know very clearly that we are not discussing rocks. We are not talking about timber. We are not talking about furniture. We are talking about real living beings. Students who are in school who could not make it if these bursaries were not availed. And therefore, as we make all these go to courts and whatever, let us wear the human face and remember that those children, as we are speaking, in about 2 months, they'll be sent home because the fees are not paid. But we would want to urge that there is for every cloud there is a silver lining. We are going to push as the Council of Governors to ensure that we have the IPS in place. The Trump signing of executive orders, it is not yet very clear the impact. It's not yet really. Remember, there is a 90-day window. But one of the things we must say is that as a Council of Governors, we are well aware that close to 9,000 of our employees have been on the programs that were through CDC, through AMREF and many others. One of the challenges we realize is that the HIV component is going to really be affected because that is one of the areas that they were really supporting, and tuberculosis. We have quite a number of challenges. A county like Nyeri is going to lose about 100 employees. Homa Bay has about 984. Kisumu has about 700. There are quite a number of people. And when we look at the total effect is that we might end up looking at 35,000 layoffs. This is going to be a big challenge, and we want to thank financiers, John Bundy, who said they are going to reallocate the development fund to ensure that those programs don't stop. I think that is the way to go, and Trump has done what he should as his president, and under his presidency, I don't think we have any reason to quarrel. Ours is to simply say it shall be well. When national government delays release of money, then counties cannot pay KEMSA. Then KEMSA cannot pay suppliers. Then we have that kind. So right now the fuel rate is way below 30%. When you order, you don't get all the drugs you require. That is a big challenge. But however, we continue to urge counties and all of us to pay debt so that we are able to access. We know that KEMSA was also affected by the Trump decision, because they were getting some drugs for HIV and many others through the CDC and many other, AMREF and others. But now that this one has also been made illegal, then we don't know what is going to happen. Matora inere ne maroka mekere teka uotekere tekere adhirikari ukarora kiraoni ya county okayo etago atea nigetha kugigera thina ri yukuhota gutenya wa umuthe yangu nigetha akoregister na twa register sha ni turamenya nie ne tiraiguite mejara de kwena nyamwire to ndamenya ndeto icio wega ndiraiguire ngikama anini muthenya uyu ni munene tucoke thutha
Atho nĩ gĩthomo kĩrĩa we ũtũhete nĩ gĩthomo